is beyond the azure blue. A God comes still from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. Good morning. Already Israel. Say ene anope so yeda so eka Accra atiasefo ho. Voice of the Church edwumadie a Church of Christ at the bro kwesiada anope biara no ne bre na asun. Ebese ena kakra ni no me no ehwe adesua a efa kasa hodo ho. Say asore bebre ekwa asore a ye hu ni say ebra sofo na bedi wo mo ani na omo so mo bo empire no omo gusu bo empire fido beti an se obi a eka bibi amanfo fra na hili baba yi na dem wo nyina ye dede e dia asemo a ese ho kronkron etumi na aba omo so enti omo ka kasa ahodo sabe no na yesu aho ade e o bible e kwanso so far the makasha word say enya no kre speaking in tongues kasa ahodo no e bai e o bible mu ampara de na nso akọ awie se kasa na se bia won ti ase a speaking in tongues no e awowade a onyankopon eyoe na magina bible so aka tira obebre se awowade e de nsankyerane a e wotro kronkron mu no onyankopon enye se entra hoda de wo oye ekodu ebre bia na wo ye free ho. It is speaking in tongues no, it is of no exception. Just I don't know, and yes ronko. Se ka do say ekamua, e ma no nya osronko. Se o kaya, ebra Israel for nam esreso na ekom de wo mo no. Omu sufre onyankopon se ekom de wo mo. Ama onyankopon eto manna every soro e bai ama Israel for edie. Question and say, entianei se o ye Kristo ni na se o se kom de wo a, obo mpa ya onyame ebeto mana every soro ama odi bi wana ote se nyame ato mana ama Kristo nyi bi ana asorefo bi no emfie se nie question no anya se onyame ntumi nyo dem no kware a efa miracles speaking in tongues eka ho ne se enye Nyankopon botae ne se miracles no entra hoda entina mana eja iton odofo wo teme enti na we Kristo de tsa dan na kom de na bo mpaya manna no ento emfrisro magio Israel for say e kom de omo nyama na di kakra omo se nipa ben odidi a onwenam Onyankopon se mama bo enam Bible say Nyankopon eboaboa enoma bia no na emframa bo omo a bedru Israel for e camp no a na emwa no etigu form na Israel for esesa na omo akwa prepare na omo awe ye fra omo quails na ena science mu adi ananse se quails no vitamins and nutrients ewo sa abo no enam mu no enya sam ketwa we are curious google it quails QUAILS Samway and Yakupon de ma Israel for Maomorie. Na quails no, somebody kakato no, science mono, Omukosia, who didn't Kosia kekempa. And never would yadi free mono, Nikosianos and getting kitty, and Yasam Ketwa. A child said in Yakupon or carry for the children of Israel. My question is, ya entina, ye a jidifui, sir, ye Nesikan Tonamua, near Bompaya, Yankupon Beton and Friso Abre, said, oh, Israel for one. Debbie, I come. Na saa na meka speaking in tongues no ebai na atwam ebo bia mfa na ada miracles bebre ebesi e o Bible mu e come the nipa ma Yesu feed nipa 5,000 with 5 loaves of bread and now was of one aba no mo bread ba ko awo no e no obeje free ho ono mo feed nipa na ye feed nipa 5,000 with 5 loaves of bread Yesu enante wo eposo also for better take Ghana how better than to oposo a miracles how Bible mu no Yesu tani enso e ma ne da ne ensa wo so abenya tani enso me na ne ensa me hwe
Some miracles ni nyina Onyankopon e de buy so de ebe ya ye begi Yesu adi. Na Bible nso ni ho ene Bible ne da ho no ya kenkan a yehu sa de ma ni nyina. Enti speaking in tongues no, say me can tell say etwamu a. I'm not saying that say speaking in tongues no is in isolation. Say eno kwa na yesi etwam. Ne awomwade ne nsankyerɛ ni biara Onyankopon yo e wa pam dada ne apam foforo mu no. Oye for a purpose. Once the purpose is fulfilled, you know, there is no need for that thing, you know, ebio or Bible at the same. Or not for me. So one share here and tears from no eka here. What did you when you say what was that creation? What to me a kakasa was one of them. Now a real years were catch us at 3 minutes ago. We knew what we near entering. Last week, we know I could share Acts chapter 19. Before then, we kasaka cry for Acts chapter 10. Now, Acts chapter 10, Openi Cornelius Nifie, make sure say, Joel chapter 2, 28 to 32, no, say, Okeso Onyankopon be shie the whole, ego honam nyina so a, all flesh no enchre, all individual flesh, yes, and but all flesh need Jews and Gentiles. So, on the day of Pentecost, the Jews speak in tongues. And now, in the household of Cornelius, no, Gentiles speak in tongues. Thus fulfilling Joel chapter 2. You finish one on about Acts chapter 19. Ebra Paul ekoto emrante edumi enu bi. Na obisa omosa omugidi ya no omonya hon kronkron no omosa da bi no. Ebra omote Paul na sabo okan ya no omma kwan ema yesa ebo ne su ebio. Na Acts chapter 19 verse number 6 no abeka kire yesa. Ebra yebo ne su wie no. Paul de nensa egu wo mo so no. Omutumi kasa hodo e na omo share enkom enso. Me gina so aka kira wo say. Ye bibi e wo apam for the process of impartation. Wo anwade ne nsankyerane ahodo a e wo apam foforo mo no. Sa wo nya apostle. Na sa wo ye Christian. Ansa na abetumi anya sa tumi no bi dia ade na yesa apostle e de nensa ayeden ato so. Me catch us say yes apostles no we have 12. And I don't be from me say na Paul on swear. Paul a special apostle with special mission. Argument dey Onyankopon dey share Paul and Sano. Just say won't me fan compare obiara ede. And Paul be special apostle. Abra Jesus e share da eyi no ho adi e kire no. Juma na odi e tie Christopher. Now on Damascus, a so Acts chapter 9. Christo yi no ho di a kire no born to ho man ani fraye. Na fe wo soma so wonko baabi no koye na wo kire se we no Nyankopon se opesa wo beye. Efri no so no Paul e be special apostle. E na be kan Yesu asomafo edumi no ho. Eno achi ye apostle fufuro bia wo baabi a biemu. Paul de no na e special. E no Nyankopon de share nsa. To your New Testament no mu a or throw books and Marco 13 with the book of Hebrews can 14. But I am tear young ma Paul be apostle no no. Also your apostle Bible no what no ahinaga. And I done ya Zami Kuntumpu and the title keke. If the Paul de no na a sronko au Yankopon and the share and sa. And that me no toa ya addition so. Odoba Bible council so we a church member want to mean kasa me bomb pie say Ewurade ma menka tons e di Bible musa me bomb pie say Ewurade ma menka tons e wa no akogina mpoa no na bomb pie na Nyankopon wa ka tons e na sama amonfo pese yete monkwa akura bi ase monkwa Achia Mountains monkwa school bi mu school park bi so mon sori ahomache e bi nkwa se o time Nyankopon di tie Bible your time be wada binyame na dabre wada Nyankopon won tonko ene wada empire biara wo body bring biara wo sa empire no Nyankopon ye crowd so betie wo e your occultism and the prescribed time honhom ene tie bibi e your occultic practice en ka Christianity ho be do pa a wo jeme na en samwa ye kafa kasahodo ho no and anu ye Acts chapter 2 no bebre no ba beti asese ene na da the asoro for eye no eni it says Acts chapter 2 speaking in tongues ho no aso bi eni we ka bi ne wo kasa e bo bi o gina nchen no what to say wo di krom kasa e na e kasa
crusade ya mu yi se sa tons no wo ha se ka mu problem bia wo ka ya wo se Acts chapter 2 no was yan go 1 Corinthians na Bible say obi o ka kasa mie no o kasa nche nipa na huhu mu no o ka hinta sam di chiro nyame the book of Acts and 1 Corinthians then dey ka buy the question be that one book of Acts no and 1 Corinthians what Acts chapter 2 no say and somewhere kan no wujutum afeni you move on fatu trim ya dia wa me preach you me no ya Bible studies enti efri ha ni ekwa ha efri ha ni ekwa ha efri ha ni ekwa ha hallelujah praise the Lord no nya no na me ye no ha me no ya Bible adisua obenya everyone kasa Bible ni mu na yetumi aba conclusion wo kwan bi so 1 Corinthians chapter 12 1 Corinthians chapter 13 1 Corinthians chapter 14 sa 3 chapters yi ebia ekasa efa kasa hodo ho se me ye no wi a me ye me ensan wi a na je se ya disua no ye de ba awia no entiene me no I shall be kakra e 1 Corinthians chapter number 13 chapter 12 no de o mention ye se kasa hodo eka achade ahodo a onyankopon e de man de ma akristofo ne ho yesi so dua e wodumade so se ebra Christianity e sha ase no enipa tumi kan kasa hodo last week we can say church members who tumi kan kasa hodo no na ase ne se apostle e de nsa ayeden ato no so there were some church members na omuntu etumi kan kasa ahodo 1 Corinthians chapter 12 no or just as no etum say ye were 9 spiritual gifts a onyankopon ede ma enipa ebra kristosom e sha ase no na 9 no emu baako e speaking in tongues enti okay 1 Corinthians chapter 12 a ubesi so dua amo ate ase se sa achede no na eyade a na ewo ho e ma nyo wanwa sa se madi kaka jo se Israel for onyame to manna ma wo mo enne on to manna ma wo mo it is okay kan Exodus chapter 16 na o ka cho so nyakopon e to manna de ama Israel for enya present e ye brebi a atwam e no nyakopon edi sa adwuma no na ena no pai no me no e koso ni ahwe kasa hudwe e ho asam kese baako e wo chapter 13 of 1 Corinthians chapter 12 obebo so actual they on discuss speaking in tongues into any detail our 1 Corinthians chapter 12 but when you go okay chapter 12 na obete tongues e ho asam onipa ebetumi anya onyankopon wo kronkron the indwelling of the Holy Spirit without necessarily being able to speak in tongues onyankopon wo kronkron betumi anya onipa atena sa nipa no on kan kasa hodo the just statement here important ne say asori a e kan kasa hodo no ya no be so mo kan e de kira amanfo say evidence e kira say Holy Spirit at you obi mu no e de say obeka tongues enya no kra obi matumi atena se onyame wo konkron atena ni mu in the first century no sa asam ni si bebre on kan kasa hodo bia na me ka kira se obi a onyame honhom atini mu no obeso honhom kronkron no naba the fruit of the Spirit. Galatians chapter 5 verse 22 to 23 was se nyame honhom kronkron ti mu a aba obeso ni aba obeso no na kasa hodo enka ho kasa hodo no it was just one of the gifts of the Holy Spirit. Now 15 years kasa hodo no was a gift of the Holy Spirit, but kasa hodo enye Holy Spirit. Listen to it one more time. Speaking in tongues or tongue speaking was a gift from the Holy Spirit, but speaking in tongues is not the Holy Spirit. Tongues was rather a gift from the Holy Spirit. Etimigina na sika se bibotom na me pesa me che osika na me yi me sika na sa me de mawa eno ncha sa me de boresi amama machade e na me de mawo eno so bi ka cha oze age so aka kasa hodo ansa de hu sa won kronkron ti mu a it is neither here nor there ebra ya be hu say Satan bo etumi ema nipa e ka kasa hodo no we are then and about this conclusion
1 Corinthians chapter 13. Korinto fangoma edikan eti edumiensa no. Verse 1. Or say, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. But Mrs. Subio, Hong Kong and Apostle and a Cassay. Sir, me di enipa ano ene abofo attach them mpo ekasa nese mini ba me te say yawa a isi ho o ti ase we asese ne te say wo do ano bo ho me na me cantons adie hia power Christo so mo ene odo no woni bia o se mfa so obi ene ho fatu trim. But this is for me, I say, hey, Paul Crassi, you have tons of men, and you have tons of angels. And you know, tons be all the money can, tons of angels, and American. Are you an angel? Because I know all can a progression, our language, you know. Say, Paul, me the nipa, and you have both water, cremampo, and a cassa. So I prefer bulldoze and put a piamia, being free her, Saracasa, and just a bulldozer be back. Eto nipa enka aso abofo kasa fasasa no tutrim entimu obi be kan tell say speaking in tongues ni mo no ye obi o no wo kan angelic language. Are you an angel? You are not. Enti kasa hodo no aye kan no adehwe wo ha ne say Paul say ubetumi aka kasa hodo nanso so enam say woni donti no emfaso bia anye den enni so we ye embra na kasa hodo no eye adwuma. And they am no kasa me say kasa hodo no adwam o kan we atra Korinto fo no isan sa sabre o kasa no na kasa hodo no ye den na eye adwuma fasase mi atu chim verse number 8 to verse number 13 of 1 Corinthians chapter 13 me kan ntantam ya yim mako ansana no pay yakọ 1 Corinthians chapter 13 me kan from verse 8 and we see verse number 13. That you Yankopon ask me or say, love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part and we prophesy in parts. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. When I was a child, I spoke as a child. Verse number 11, I don't know. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Verse 12. For now, we see in a mirror. Foul pen, a sign mirror no ase. It's say mebaso mirror. Dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. Verse 13, 1 Corinthians 13, the last verse. And now abide faith, hope, love. These three, but the greatest of these is love. What you say? 1 Corinthians chapter 12 ono. Ana Paul beka say Onyankopon de achade sronko e de ama enkrofo na kasa hodo no eka ho. Problem na e wo Corinth ne say de nde won sorfo bi eye no. Omo eka kasa hodo no de omo na omo abe omo na nim Nyankopon pa. Enti afedi omo de no so abedane entokako e wo Corinth fo asore no mu. E ho na Paul be chechem say ente sa na sa wo se wo hwem a enkom hyempo no obi o hye enkom no oso eche obi a okakasa hodo do Nyankopon chaachade no ma akrisofo no se de ono an kasa ope e na okano ko achade be se enkron enti niema e di schism e di ntawantawa aba Korintofo ni mu no
problem no ɛne sɛ ɔmo ni ɔdɔ a ɔmo ni enti ɛna ama ɔmo ɛkeka ɔmo nsɛm a ɔmo ka no nyinaa ɔdɔ pa a wogyere ɛno nti the end of 1 Corinthians chapter 12 no Paul can say but earnestly desire the best gifts and yet I show you a more excellent way. Sabran the first century that Christopher no edika no ehia miracles and nipa tumi anjo Nyankopɔn asɛm no adi esan sɛ na ɔmo ni Holy Bible wɔ hɔ a ebiebiem de kan nsɛm sɛ de nɛ bibiem kan nsɛm de kyerɛ wei enti no ɔmo hia sɛ wɔn kronkron akyɛdeɛ no ɔmo nya na ɔpreti na ɛma nipa bɛgye asɛm no edie nanso Paul ka kyerɛ ɔmo sɛ yɛ obibi wɔ hɔ no ma ɛyɛ excellent ɛno na ɔbɛkyerɛ wɔn excellent no ɔhyɛ asɛ ka kyerɛ ɔmo sɛ sɛm de nipa no ɛne abɔfoɔ tɛkrɛma ɛkasa na meni da me nsa hwee na kyerɛ sɛ that which is excellent no ɛyɛ ɔdɔ a na ɛlaake ɛwɔ akristofoɔ no emu ɛwɔ Corinth no verse 8 of 1 Corinthians chapter 13 no waka no pɛn sɛ ɔdɔ ɛto ntwa da ɛnkɔmhyɛ deɛ ɛbɛgu kasa ahodoɔ deɛ ɛbɛgyae na nimdeɛ deɛ ɛbɛsa ɔdɔ papa a wotie me enti menam Bible so twɛ ɔdua gyina so sɛ ɛbere mpo a na kasa ahodoɔ yɛ adwuma ɛwɔ kristofoɔ mu no yɛka kyerɛ wɔn saa berɛ no sɛ there was going to be a time a ɛnkɔmhyɛ ɛtuo bɛtwa kyɛ sɛ obi anhyɛ nkɔm biem ɛno na Church of Christ fɔ ka kyerɛ sɛ abam obi a ɔso ɔhyɛ wɔn nkɔm ne biara no masa wode gyina hɔ na ka kyerɛ sɛ obi yɛ odifɔ ɛna Bible ka kyerɛ wɔn saa berɛ na wɔn ka kasa ahodoɔ no sɛ kasa ahodoɔ nso ɛberɛ bi ba ɛno nso bɛyɛ dɛn ɛbɛgyae menam Bible so ka kyerɛ saa berɛ no aba 57 AD ɛne ɛtwerɛ saa nwoma yi kyɛsɛ wɔ 2017 mu enti ɛka kyerɛ wɔn sɛ kasa ahodoɔ bɛgyae na nso sra ɛgyae mesi ɛgyae wɔ Bible ɛkwan so kasa ahodoɔ ɛgyae obi sɛ na nimdeɛ so ɔka sɛ nimdeɛ ma hia ɔsɔfo bi a ɔse na nimdeɛ no nso so ɛnɛ hwɛ nipa tumi yɛ aeroplane ɛnɛ nipa tumi yɛ train ne nyinaa yɛ nimdeɛ so oh me nua a to is a science and technology ɛna Bible ɛka ɛwɔ 1 Corinthians 13 ha special knowledge nimdeɛ a Paul ɛde kyerɛ nyamesam nimdeɛ a Peter ɛnkɔ school da ɔde kyerɛ nyamesam no ɛna ɔse ɛbrɛ bi ba ɛbɛgyae sɛ Bible bɛda hɔ no wo nkɔ school a wontumi redi asɛm ɛda hɔ no ba saa berɛ no mu no na ɔmɔ special knowledge a adeɛ bi a wɔnsua no wɔtumi de yɛ adeɛ no ho asɛm nana ɔka fa to tirim ɛwɔ 1 Corinthians 13 verse 8 sɛ mpo ɛberɛ a na kristofoɔ no ɛka kasa ahodoɔ no onyame asɛm ka kyerɛ wɔn sɛ there was going to be a time a kasa ahodoɔ ɛbɛgyae ɛnkɔmhyɛ ɛto bɛtwa menam Bible so ka kyerɛ sɛ kasa ahodoɔ agyae ɛnkɔmhyɛ no ɛto atwa na mankrɔfoɔ nkeka nkɛnsam ɛnkyerɛ hɔ na deɛ na wɔka kyerɛ sɛ maame ayɛ sɛ yie fa toto Bible mu nkɔmhyɛ ho na hwɛ ɛnnɛ nkɔmhyɛ a amanfoɔ ɛhyɛ no sɛ ɛne Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ baako anaa hwɛ verse 9 ɛwɔ 1 Corinthians chapter 13 ɔse na yɛhunu adeɛ ɛfa ɛne fa na yɛhyɛ nkɔm ɛfa ɛne fa for we know in part and we prophesy in part saa berɛ no ɛwɔ sɛm no wɔka ho saa berɛ no a Paul kyerɛ krataa no we Paul de ne ho ka ho deɛ na ɔmo nim nyinaa na they were in parts it was not the whole ɔmo nkɔmhyɛ no ɔmo hyɛ nyinaa nso so nkɔmhyɛ no baako ne sɛ kasa ahodoɔ ɛberɛ bi ba ɛtuo bɛtwa ɛyɛ nkɔmhyɛ na ɛno nyinaa wɔ sɛ na ɔmo nya no in parts na ɛnya nsieɛ ɛnwieɛ wote asɛ hwɛ verse 10 but when that which is perfect has come then that which is in part will be done away. Nature is afraid the Nyankopɔn ayadeɛ ni clear or the timetable ato hɔ da bɛn ɛna nkɔmhyɛ to betwa da bɛn ɛna kasa ahodoɔ ɛbɛgyaeɛ ɔse sɛ deɛ ewie pɛyɔ no ɛba nea ɛyɛ ɛfa ne fa ɛyɛ nkɔmhyɛ a yɛhyɛ no saa bere ɛyɛ kasa ahodoɔ a yɛka no saa bere ne yɛ Paul no mbrɛ so ɛyɛ 2017 sɛ deɛ ewie pɛyɔ no ba ɛbɛba abɛyi deɛ ɛyɛ ɛfa ne fa no afiri hɔ ɛdeɛ na ɛyɛ ɛfa ne fa no nkɔmhyɛ kasa ahodoɔ ɛne special knowledge enti biribi wɔ hɔ nom a ewie pɛyɔ sɛ ɛnya ba pa saa nneɛma nyinaa ɛbɛfiri hɔ asɛmbisa no sɛ na ɛdeɛ na ewie pɛyɔ a na ɔka ho asɛm saa no
mekyerɛ wo say near ewie period no enya eba asɛm no nyinaa ne sɛ ɛbra yɛwura Yesu te aseɛ no na Old Testament scriptures nko a ana ɛwɔ hɔ ɛbra Kristosom ahyɛ aseɛ no na Old Testament scriptures nko a ana ɛwɔ hɔ enti na yɛni Holy Bible sɛ Holy Bible no a it comprises of the Old and then the New Testaments enti waka kyerɛ wɔn sɛ sɛ deɛ wie pɛyɛ no ba deɛ yɛ impact no obɛyi afiri hɔ a deɛ wie pɛyɛ no ɛyɛ ɛbrɛ a Yesu yɛ n'adeɛ na yɛtwerɛw asomafo yi wɔn adeɛ no yɛtwerɛw 1 Corinthians yɛ kenkan yɛ nneɛma yɛtwerɛtwerɛ yɛ nyinaa mu no sɛ yɛka ne nyinaa bɔ mu deɛ a afei yɛba abɛnya complete Bible yɛbɛba abɛnya bi Onyankopɔn asɛm a ayɛ perfect ɛde ama yɛn sɛ ɛno nya ba sɛ pa deɛ ɛyɛ ɛfa ne fa ɛyɛ nkɔmhyɛ ɛne kasa hodoɔ no ɛtwa sɛ ɛfiri hɔ now catch them and say we don't have a complete Bible. I don't know what me. Tell me, say we don't have a complete Bible, and that is why you need miracles. Miracles. And the miracles you need or miracles you want. You just want it, keke. Nemo Nyankopɔn ma sa de ma weru nyinaa ɛbae. Sa de ɛbɛyɛ ɛbɛtwerɛ awɔtwerɛ kronkron mu na mennom yɛtie na se yɛtie a ɛno ɛde nkwagye abrɛ. Asɛm ni nyinaa yɛ nkwagye. Psalm 19 verse number 7. David ebraso or he David that's what okay efa onyame asem ho enie. E ma review was say when that which is perfect has come. When that which is perfect. And Psalm 19 and verse number 7 or say the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Hallelujah. The law of God is perfect. Enti de wie payo no ani ye hwe ekwan no na eye Bible no a ebekọ awieye afa ya miatumi akasa from Genesis to Revelations. It was complete word of God no. David was chewo tia mu kan say yes, it is the law of the Lord which is perfect. Minwie asem wo yo. De wie payo no eba. Ye bi no kan say de wie payo no and the second coming of Christ. What? The second coming of Christ. Into Christ eba and no some work no. Greek kasa na e show why perfect no. Greek kasa na teleios. Teleios. Teleios e wo Greek kasa mo no. It is not in the feminine gender. Neither is it in the masculine gender. But rather it is in the neuter gender. This also yes once on the work yes you know or you neuter. This is language. This is linguistics. It will be cultural say the real prayer no ejama Yesu Kristo asama wo kan no unya nte de wo kan no ase. Me cultural say e Onyankopɔn asɛm Bible no ani antro nwie no ɛno ho asɛm edie. Ma me fa mra awieye ɛwɔ John chapter 20 verse 30 and 31 no. Na ti Onyankopɔn asɛm. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Hallelujah. Dientia yaka miracles a toz nyina ka ho e ho asem Bible mu ne se obedi adi. Enye sa wo ba be ka tonso. And rather next week, you better develop 1 Corinthians chapter 13, verse 9, no, and the aircon, you better develop no, into details. Onyankopɔn is short and anope. And more being found out there be another. Kasa hudu, me so amwa. Bible mudie, and you ho and there you. You shall know the truth, and the truth shall set you free. The churches of Christ salute you, and good morning. God richly bless you. Bye bye. And we survive from the start.